Namaste and welcome, beloved mighty companions. Namaste y bienvenidos, amados compañeros poderosos. Thank you for joining us in this light. Gracias por unirse a nosotros en esta luz, The light of infinite being. la luz del ser infinito. I want to thank Jesus for helping me see what function truly is. Y estoy muy agradecida a Jesús de ver cuál es mi verdadera función. And that's following him in every circumstance, and that's happiness. Y de seguirlo a Él en cualquier circunstancia, y eso es la felicidad. That it's not something that's can be known in this world. Y no es algo que pueda ser conocido en este mundo. And to be in service to the whole is happiness. Y estar en servicio hacia la filiación es la felicidad. I can see there's such an idea about what it means to kind of give your life to God. Y pude ver que había esta idea de lo que significaba entregarle mi vida a Dios. And the one who says that I'm not ready to give my life to God, Y el que dice esto, que no estoy listo para entregarle mi vida a Dios, is the very one that denies that we're one with God. Already. y es el mismo que niega que somos uno con Dios. God is life, Dios es la vida, the true life, infinite life. la verdadera vida, la luz infinita. We're already one with God. It's the one that's denying God that we have to see does not exist. Ya somos uno con Dios y tenemos que mirar al que niega a Dios, que es el que no existe. And the happiness is staying in that purpose, that one purpose. It's a concept about what it means to turn our life over to God. Y de mantenernos en este propósito, el único propósito de ver de que ya somos uno con Dios. It's what's dead saying, I want to keep death. Y lo que está muerto es lo que está diciendo, quiero mantener la muerte. And it's innocence to say it, but it feels really, Jesus is being very honest with us right now. Es bien inocente de decirlo, pero Jesús está siendo bien honesto con nosotros ahora mismo. So today, this morning, I was meditating with him. Entonces esta mañana estaba meditando con él, where he is really showing me how much the desire is to keep an inner and outer world. de cuánto es deseado de mantener un mundo interno y un mundo externo, How relished that is. y cuánto apreciado esto es. The deep relishing of it and wanting it and itching for it. Un profundo deseo de quererlo, de ansiarlo es. In wanting that misperception. Y de desear esa falsa percepción. Like every shred of being, just wanting it to be the world and not admit that the world is miscreation. Con todo nuestro ser, de aferrarnos al mundo y no querer admitir que el mundo es una falsa creación. Not wanting the other way of looking. De no querer la otra manera de mirar. And like the gratitude that comes from that direct looking to release that no. Y la gracia que surge de ese profundo mirar al deseo de decir que no.
to see that there can't truly be one shred of happiness with that running below the level of awareness. Y reconocer que no podemos ser felices si aún corre ese no debajo de nuestro nivel consciente. Because it's that energetic of moving out, wanting to create a world and then denying that the miscreation, and it's going to always feel ripped. Entonces esa energía que niega la falsa creación del mundo cuando aún la desea, y entonces se desgarra y nos sentimos como que somos dos. Always wanting something other than wholeness. Deseando otra cosa que no sea nuestra plenitud. And then not admitting and going, what are you doing to me, God? Y no querer admitirlos y decir, bueno, ¿qué me estás haciendo a mí, Dios? And the gratitude to Jesus for this direct seeing. Y la gracias a Jesús de mirar esto profundamente. And the mighties that have come in so willing to look. Y los compañeros poderosos que tienen esa gran voluntad de mirar. And just the happiness of releasing that energy and just seeing how much that split is just like wanted. Y la felicidad de simplemente mirar ese deseo de sentirnos desgarrados y quererlo. To keep the perception of being just ripped and torn and split in half. Para mantener esa percepción de estar desgarrados, partidos a la mitad, en dos. And just the happiness and joy from that release. Y la dicha y la felicidad que surge de simplemente liberarnos de eso. And that's what we start to see with this relationship with the Holy One. Y ahí es donde empezamos a tener esa profunda relación con el único, con el Santísimo. The infinite joy that is just no longer suppressed out of awareness. Es la dicha infinita que ya no está fuera de nuestra conciencia. And yet seeing the innocence and the love of it, not of it, but the love that's so far beyond it. Y ver la inocencia y el amor de este no es un amor, sino es un amor que está más allá de lo que podemos describir. And seeing like we have to be all in for love. There just isn't anything other than that of value. Y que tenemos que que entregarnos completamente hacia el amor, que no hay ninguna otra cosa que contiene tanto valor. No scrap left behind. No podemos dejar ni un poquito ahí y aferrarnos a eso. No world apart from God. No hay un mundo afuera de Dios. Like he would tell me, you're tolerating all of this. Como él me dice, estás tolerando todo esto. You don't even know how much you're tolerating until he really shows you what you're tolerating. Ni siquiera reconocía cuánto estaba tolerando hasta que él me lo mostró. Just reveling in it, reveling in the no. Simplemente tenía esa rebeldía completa del no. And just to keep seeing, oh, I was wrong about that. I'm wrong about this. I'm wrong, 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 wrong. Y decir, no estoy equivocada sobre eso, estoy equivocada sobre lo otro, estoy equivocada. Yeah, joy becomes like inexpressible. Y la dicha ya se vuelve sin expresión.
beyond the words. Más allá de las palabras. And then you see that you've always been in God's holy pocket. Y entonces ves que siempre has estado en el bolsillo santo de Dios. You see, you've always been in the garden of the infinite. Siempre has estado en el jardín de lo infinito. You're not tipped over by nothing. Y de ver que simplemente que estamos observando la nada. The nothingness, being constantly, I think I talked about being cow-tipped. Y estar en la nada, de sentirnos como que si fuésemos una vaca al cual empujar y caerse. How the play was, whether this is true, I don't know, but it seems to be a very helpful concept that at night the students at LSU would go out, some of them, apparently this was funny, and apparently sometimes cows sleep standing up. Y fue muy chistoso. Unos cuantos estudiantes expresaban esto, de que aparentemente las vacas duermen mientras están paradas y son fáciles cuando les empujas de que se caigan. And then they'd sneak up and just tip them over like that, and the cows would go. Y entonces jugaban esta broma de que iban en sus carros hacia la granja y les gustaba empujarlas mientras dormían. With the way consciousness likes to play, Y la manera en que la conciencia le gusta jugar, is it likes to fall asleep standing up. le encanta quedarse dormida mientras está parada. And then be tipped over and surprised. Y entonces golpeada y se sorprende. And go, what happened? Y entonces dice, bueno, ¿y qué pasó? Ask Jesus. Because you start seeing, you're loving that cow tipping, loving it. Le preguntamos a Jesús porque es como que, bueno, me encanta que me quede dormida y que me golpeen. And Muji would say, Y Muji decía, when your head is at the feet of your master, you will know that you are above the mountaintops. Cuando tu cabeza está a los pies. Maybe Cuando not tu quite cabeza está a los pies de tu maestro, entonces las montañas van a surgir. but very O close. Muy fuerte. That can't be described. Eso ni siquiera se puede describir. Because then your head is not only at the feet of your master, Jesus. Porque tu cabeza no está solo a los pies de tu maestro Jesús. Your head is at the feet of your brother. Tu cabeza está en los pies de tu hermano. Which means you're in the lap of, you see that you're in the lap of God. Y ves que estás en los brazos de Dios. You must accept the master. Aún así tenemos que aceptar al maestro. And the last thing, I could see why Jesus sent this body to seemingly a Muji. Y pude ver por qué aparentemente Jesús mandó este cuerpo a Muji. Because however it works in consciousness, to have a symbol within consciousness where you would at first go, I'm not putting my head at that being's feet, not any, no.
Y pude ver el juego en la conciencia al principio de cómo, bueno, no voy a poner mis pies en esa, aparentemente un otro ser. which is another place I was wrong once again. ¿Y cuál es otro lugar al que dijo, bueno, estoy equivocada una y otra vez? With the deepest reverence that grew even deeper with time. Con una profunda reverencia que creció más y más con el tiempo. Yet what you see in that quote unquote seeming master-student relationship Y que se da aparentemente, entre comillas, de una relación entre un maestro y un estudiante. until such a time you are willing to follow the Master Jesus unequivocally, it is helpful to have a figure like that in form. Hasta que no estemos completamente listos para seguir al Maestro Jesús inequívoco, entonces tenemos que usar esas figuras, esos símbolos en la mente. The one that you will be willing to follow. Al que vas a estar dispuesta a seguir. And that with Muji, like there was just a love that came. Y con Muji hubo un profundo amor que surgió. Until in the meditation and in the willingness to follow his words so unequivocally. Y a través de las meditaciones de poder seguir sus palabras sin equivocarme. And because it was guidance to go to him. Y también porque fue guiado a acercarme a él. To see and recognize that this love that was arising was not of a personal love, it was the love of everything, blooming into awareness in the mind by deep looking. Y este amor profundo que estaba surgiendo no se trataba de un amor de este mundo a través de un ser, sino era un amor que surgía de profundamente mirar. And then seeing that love and the gratitude, then the head is at the feet of the master. Y de reconocer este amor y la gracia, entonces mi cabeza pudo estar a los pies de mi maestro. Yet, and so it can be helpful for a time. Y esto me apoyó por un tiempo. To be with a seeming quote unquote master. De estar aparentemente entre comillas con un maestro. But the thing about someone like a Muji is he doesn't need any followers. He's not looking for that. He's in God's pocket, you see. Pero a través de ese símbolo de Muji, no se trata de Muji no está buscando seguidores, él es simplemente el símbolo de que él está en el bolsillo de Dios. And it helped, for here, it just helped melt out that arrogance I think I know. Y en esta experiencia pudo aclarar la arrogancia del yo creo que sé. So finding a master or someone who's really a seeming being, this can be a helpful means. Y de encontrar un maestro, aparentemente un ser, esto puede ser un medio útil. And you'll be guided in this by Jesus. He says, yes, he will guide you in this. Y vas a tener el apoyo de Jesús en esto. Yeah, somehow the volume seemed to get lost from you, Dyra. We'll just try turning it up. But it just kind of dropped out. Not sure. Better now? And a little bit. Can you hear it okay? Okay. Muy bien, gracias. ¿Se oye bien? It's okay. Very good. So see, it becomes, it seems to be about a form or a figure, but then somehow by following that guidance, you just see, wait, this is way beyond the love of that mass. And then you transcend even that form. It just, you have to, because
infinite being has to be accepted here, as someone said beautifully yesterday. It's not, or Lori said it, it's not out there. It's not, the master can't accept it for you. Entonces es útil a través de un aparente maestro, ¿no? Ese símbolo de una figura, pero llega un punto en que se tiene que trascender, como expresó Lori. No se trata de un maestro, sino de encontrar lo que es verdadero dentro de nosotros. There's only one place it's accepted, and that's here. Y solo hay un lugar en que podemos aceptarlo, si es aquí. And letting that arrogance, which is just a no to God, arrogance is just the no to God. Y de permitir esa arrogancia, porque la arrogancia es simplemente decirle no a Dios. So when we're consistently with those mighties that are so dedicated only to that one thing, Y cuando somos consistentes con esos compañeros que están dedicados a la verdad, our heads are raised above mountains, above the mountaintops. nuestras cabezas se elevan más allá de las montañas, Out of the cloud of delusion. más allá de la desilusión. So that we're not in this pretend to be cow-tipped delusion. Para ir más allá de la desilusión. It's acceptance of divine power. Es la aceptación de nuestro poder divino, That's always ours. que es siempre de nosotros. It's like you just have to say yes at some point and cease to say no. En algún punto llegamos a decir que sí y dejar de decir que no. I think it's been almost a year now since Jesus said, okay, you're going to do light circles twice a day. Y creo que ha sido un año ahora que Jesús me guió a que hiciera los círculos de luz 2 veces al día. And maybe it was the first day of March, and I think it was on lesson 61. Y creo que comencé con la lección 61. And you can't see it. It's like we want to know ahead of time. Well, okay, Jesus, tell me what that's going to be like I mean, how do you run a life? I didn't even think that, actually. I didn't give one thought to it. Like, I could see in the play of consciousness that doing something twice a day would seem to be an obligation. Y pude ver, ¿no? Cuando sentí la guía de que me surgió el pensamiento de cómo se van a ver las cosas o cómo van a ser, pero tuve que trascenderla actualmente, simplemente estar con esa voluntad de seguir la guía y decir, bueno, son 2 veces al día, pero sin tener una expectativa. And it would be totally inconceivable to the mind, at least here before this, that something's to be that consistent, and that nothing other than those things. And somehow it all has worked out. It would just not have been in the radar. Y de trascender esa idea en la mente, ¿no? De ir hacia esa consistencia, más allá de lo que esté sucediendo para ir hacia la mente y ver lo que a través de esa sincronía, que todo está bajo su control y no se puede explicar. And even if I was like sitting talking to myself in a Zoom meeting, you just know that it's the call. It's not about like if anyone shows up. Do you know? It's just the call of the master giving those assignments that's most helpful and not going, well, no one's showing up. Y es en realidad trascender la idea de no saber nada, sino seguir a mi maestro, aunque esté presente aquí a través de una reunión virtual, aunque haya personas o no, es ir más allá de tener esa
decir, bueno, hoy vino alguien o hoy no va a venir nadie. And in the beginning, there were thoughts like this occasionally. It was like, but Jesus, there's nobody here. Y al principio surgieron varios pensamientos tales como, bueno, Jesús, no hay nadie aquí. Yet there's something deep down that just knows there's nobody else that it's for. Pero hay un profundo reconocimiento que me dice, no hay un otro al cual es esto para esto es. That it's for me in the relationship of talking to Jesus. Somehow this is what's most helpful. Y es para mí en esa relación de escuchar y seguir a Jesús es lo que es más útil. And part of that devotion to the continual looking and looking and looking and to wash out all those concepts. Y de esa consistencia de mirar y profundizar para liberar todos esos conceptos. So when we look at lesson 34, I could see peace. Oh, go ahead, beloved. Entonces vamos a comenzar con la lección 34. I could see peace instead of this. Puedo ver paz en vez de esto. I'm so grateful every time Jesus shows me where I don't want peace. Y estoy tan agradecida cuando Jesús me muestra dónde en realidad no deseo la paz. How every shred of every fiber was devoted to not having peace. De reconocer cada fibra, cada célula de cuánto no deseaba la paz. Of not having joy. Para negar la dicha. I could see peace instead of this. Puedo ver paz en vez de esto. Because peace is who identity. Porque la paz es nuestra verdadera identidad. It was always like a destination. Siempre era como un destino. My consciousness plays to turn identity into a destination that we can find somehow out in the future. Y entonces la conciencia jugaba como que había un destino en el futuro al cual encontrar. In the play of innocence. En el juego de la inocencia. And how we have to be shown that we really have done so successfully pretending not to know what peace is. Y de reconocer cuánto hemos que hemos excedido de realidad negar la divinidad. You're right again, Jesus. Tienes la razón otra vez, Jesús. Yet when you say it, there's so much love behind it. Pero aun cuando lo dices, hay tanto amor detrás de eso. Because it's honesty of God. Porque es la honestidad de Dios. This turning in, stay with it. Esta mirada hacia adentro, simplemente quédate con ella. The idea for today begins to describe the conditions that prevail in the other way of seeing. La idea de hoy comienza a describir las condiciones que prevalecen en la otra manera de ver. Peace of mind is clearly an internal matter. La paz mental es claramente una cuestión interna. Jesus, is there any desire below my level of awareness to deny that peace of mind is an internal matter? Jesús, ¿hay algún deseo inconsciente debajo de mi nivel? Consciente de negar que la paz es una cuestión interna. Because until that's admitted, porque cuando ya esto es admitido, I mean fully admitted, y bueno, digo completamente admitido, there can be no peace. no va a haber paz.
It'll be like a little scrap that'll come in. Oh, I feel peaceful now. Va a haber como pequeños, como pequeñas aperturas de paz, pero aún así no va a ser completa. It's the full acceptance that peace is of the greatest value. Y es la completa aceptación de que la paz contiene todo el valor. Because it's admitting that identity is the greatest value. Who we are has the greatest value. Y es admitir, reconocer nuestra verdadera identidad es lo que contiene ese gran valor. It must begin with your own thoughts. Tiene que empezar con tus propios pensamientos. And then extend outward. Y luego extenderse hacia afuera. It is from your peace of mind that a peaceful perception of the world arises. Did you need me to repeat it? Or did we lose Dyra? Oh, there she is. I'm back. Oh, good. It is from your peace of mind Es de tu paz mental de donde nace una percepción pacífica del mundo. that a peaceful perception of the world arises. 3 longer practice periods are required for today's exercises. Para los ejercicios de hoy se requieren 3 sesiones de prácticas largas. 1 in the morning, Se aconseja que lleves a cabo una por la mañana and 1 in the evening are advised, y otra por la noche, with an additional 1 to be undertaken. con una tercera adicional a intercalar entre medias en el momento, At any time in between that seems most conducive to readiness. en el momento que parezca más propicio. All applications should be done with your eyes closed. Todas las sesiones deben hacerse con los ojos cerrados. So he's really bringing us to looking deeply at thoughts, our thoughts, to be aware of thoughts. Entonces él nos está apuntando profundamente a observar nuestros pensamientos, simplemente los pensamientos. I said, so we can see how sneaky they are, Jesus? He said, yes. Y para ver el truco del pensamiento Jesús, y él dice sí. Not to judge them. No para juzgarlos, Just to see the play in consciousness, how giving meaning to those thoughts is the desire to not be at peace. es de ver en la conciencia, de darle significado a esos pensamientos, es lo que nos mantiene no en paz. So that little subconscious disquietude manufacturing plant Entonces esa fabricación mental que no nos mantiene en silencio, so we're starting to kind of get a clue on it, to get curious about, how's this working? y aquí es donde viene la pista que ahora decimos, espera un segundo, ¿cómo es que trabaja esto? Yeah, so much time swatting thoughts like flies. Spend so much time like, bzz. It's like being in a hive of bees like this. That's what I feel. Es como estar completamente absorbidos en esa pelea en contra de abejas, como si fuese un panal de abejas atacándonos. Like when you start looking, you feel like you kicked a hornet's nest. Que cuando empiezas a mirar, sientes como que le has pataleado a un panal de abejas. It's like, like these thoughts are, Y es como, ay, estos pensamientos, por Dios.
Particularly when you want to look at something that Jesus is showing you. Now the hornets really start swarming. Especialmente cuando es algo que Jesús quiere enseñarte, ahí es cuando empieza todo el panal a salir. But at least we're noticing that there's something out there that's stinging. Pero por lo menos empezamos a comprender de que hay algo allá afuera que nos está quemando. Okay, so now we see that hornet. See the hornets flying? And you feel the sting. I can't stop. Okay. Y empiezas a sentir todas esas abejas atacándonos. Okay, now, okay. See, now he's telling me, now just see how much you like smacking that hornet's nest. Pero mira cuánto te encanta tocar el panal de abejas con tus manos. See, because it turns it from something happened to me to admitting that we really like those hornets things. Entonces se reinterpreta de como que hay algo sucediéndome a mí. No, mira cuánto me gusta jugar en ese panal de abejas. Now, if you had a friend Ahora, si tienes alguna amistad and he's going out in the backyard and kept hitting a hornet's nest and going, why am I getting stung by bees? Y si tienes un amigo que sigue saliendo al patio tratando de tocar ese panal de abejas, wouldn't you just kindly say to him, you know, it's just going to be better if you quit hitting the hornet's nests. Y sigue siendo atacado una y otra vez, simplemente vas y le dices, bueno, creo que sería mejor si paras de tratar de tocar ese panal de abejas. And we would think that that's really insane. Y pensamos en realidad que eso es insensato. And just ask Jesus, Y le preguntas a Jesús, is this any different from that? ¿esto es diferente de alguna forma de lo que acabo de decir? So until we admit that we love smacking that hornet's nest inside all the thoughts. Y hasta que no admitimos de cuánto nos encanta de jugar en ese panal de abejas a través de todos estos pensamientos, It's like we're smacking the hornet's nest, meanwhile telling Jesus that he's wrong about it too. You know, it's like telling your friend who's trying to tell you, do not hit the hornet's nest. You tell him, I'll be fine. pero mientras nos guste de estar golpeando ese panal de abejas, aún cuando el amigo nos está diciendo, bueno, creo que es mejor si lo abandonas, aún así queremos hacerlo, ¿no? So first he's making us look and notice that there's some hornets flying. Entonces él nos dirige a observar que hay una atracción a querer tocar ese panal de abejas. Okay, so he's going, okay, now start to notice the hornets. Okay, but you don't have to follow all the hornets around. Just notice they're buzzing and and that the light's not impacted by those hornets. See that? Entonces él nos lleva simplemente a reconocer el panal de abejas, pero sin atraernos a ponerle toda nuestra atención, aunque empiecen a salir todas esas abejas, simplemente de ir más allá de esto para notarlo y observarlo.
Just see that infinite light that's already here. That's why we start with infinite light, that it's not being, the hornets can't do anything. Those thoughts are not doing anything to infinite light. Y empezamos reconociendo la luz infinita, porque tenemos que ver que el panal de abejas no puede mover la luz infinita. He's making it a little funny, so it's not as serious, like this looking to see how we want to just, we like the consciousness, whatever it is, no words for it, likes to go out and smack the hornet's nest and then buzz and go, oh, I can't understand. Well, Entonces él lo está haciendo bien chistoso para poder ver gentilmente, no hacia el panal de abejas, sin hacerlo tan en serio o tomarlo tan en serio. So we start questioning whether or not the stings and the bees are, is this real? Is this true? Empezamos a cuestionar las abejas y empezamos a decir, bueno, esto es real. You know, I could feel peace instead of following these little hornets around. Y puedo ver paz en vez de seguir todas estas abejas. So we close our eyes and notice the hornets flying and Entonces say, oh, go ahead, Dyer. Cerramos nuestros ojos y observamos las abejas volar. And I can see peace instead of this. Y puedo ver paz en vez de esto. And then do the light test. Okay, is the light having all these thoughts? Y hacemos la prueba de la luz. Bueno, la luz está teniendo todos estos pensamientos. So there's a desire for the little hornets to fly. Entonces hay un deseo de todos este panal de abejas que estén volando alrededor. And so every time there's a meaning given to a word that it doesn't have a meaning, we feel stung by it. Entonces cuando le asignamos un significado a través de una palabra que en realidad no lo tiene, nos sentimos como que hemos sido golpeados. Without the sting, we wouldn't know we're investing in the untrue. Sin ese golpe no reconocemos nuestra inversión en lo que es irreal. The sting is to tell you to not hit the hornet's nest anymore. El golpe es en realidad la señal de no seguir dándole al panal de abejas. So it's not to feel guilty about hitting the hornet's nest. Y no es para sentirnos culpables si golpeamos el panal de abejas. It's just looking at where we're smacking the hornet's nest. Es ver dónde estamos golpeando el panal de abejas. Because consciousness likes a little story about how it likes to talk about the bees and all the hornets and how bad it is. And I just got stung and isn't that awful? And it likes going over to find another little figure to talk about who had a bigger hornet's nest to hit. Entonces es para notar cuando surge todas estas historias en la conciencia de cómo fui y golpeé un panal de abejas y cómo me siguieron y me persiguieron y me trataron de picar, y después quiero buscar a otra figura para yo compartir toda esta historia y ver, comparar la historia de la figura de cómo también fue golpeado por un panal de abejas. So you can ask, is this true, Jesus? Is this how consciousness plays to compare hornets' nests? Y entonces le preguntamos a Jesús, esto es de la manera en que juega la conciencia para comparar historias de panales de abejas. Who's got the bigger, fatter hornets? You know, ¿Y quién tuvo ese panal de abejas más grande? That's how it tries to keep these worlds separate, you see? Y así es como quiere mantener el mundo separado. So we just watch the hornets without getting involved with the hornets. Just see, when you don't get involved with the hornets, you can't get stung. Pero vemos que cuando no nos involucramos en las historias de los panales de abejas, ves que nada está sucediendo. And you can ask Jesus, am I subject to the horn? In truth and honesty of God, is the light that I am actually subject to any of these hornet stings?
Y le preguntamos a Jesús, Jesús, yo puedo ser impactada, puedo moverme como la luz que soy por este panal de abejas que está surgiendo en la conciencia. So then we start looking, okay, they're flying around and okay, I can have peace instead of hornets. Y bueno, están volando alrededor mío, pero puedo ver paz en lugar de esto. And he's starting with how, okay, so there is a belief that there's an inner and an outer world, that they're not one. So he starts us on the inside. It is your inner world to look at today with your eyes closed. We look and just kind of notice those little hornets flying. Y entonces empezamos a notar la diferencia entre el mundo interno y el mundo externo y en realidad ver dónde están todas esas abejas volando para notarlo, porque ahí es donde él nos apunta a ver la diferencia entre el interno y el externo, que en realidad son lo mismo. And then it just becomes a question. He's helping us question, okay, are those hornets true? Y entonces ahí es donde empieza la cuestión de empezar a cuestionar con Jesús. Bueno, todo este panal de abejas, todas esas abejas que están volando son reales. And then at first it seems like, oh my gosh, I'm having to forgive like about 100 billion hornets a day. Y al principio es como, oh, por Dios, tengo que perdonar como miles y 3 millones de pensamientos por día. He said that's a great place to start. Él dice, esto es un buen lugar al cual comenzar. And apply the lesson, you know, continually. I can see peace instead of this. Si aplicas la lección continua, puedo ver paz en vez de esto. Some 5 minutes of mind searching are required for each of the longer practice periods. Para cada una de estas sesiones largas se requieren alrededor de 5 minutos de búsqueda mental. Search your mind for fear thoughts, anxiety-provoking situations, offending personalities or events, or anything else about which you're harboring unloving thoughts. Escudriña tu mente en busca de pensamientos de temor, situaciones que proveen ansiedad, personas o acontecimientos ofensivos o cualquier otra cosa sobre las que estés abrigando pensamientos no amorosos. Now, here's a hilarious play in consciousness. You start looking for these things and suddenly, oh, I can't find any. All the bees are gone. Y esto es lo chistoso de la conciencia, que empiezas a buscar y dices, bueno, ¿dónde se fueron todo este panal de abejas? So he's teaching us about really learning to use the power of consciousness instead of acting like we're acted on, to actually go out and look within consciousness for where we're at, where we're harboring unloving thoughts. Entonces él nos está enseñando de cómo ir hacia la conciencia, en ver dónde estamos teniendo esa inversión de pensamientos no amorosos. Meaning where we're harboring the hornets, we're harboring them, we're giving them safe harbor. Y es donde estamos, es en donde estamos teniendo una inversión en el canal de abejas. So we start seeing that instead of letting the bees go into their little caves or the hornets, we just let them come into awareness. Don't judge them. There's no judging of them. You know, it's not to judge them. It's just to see that little hornet fly by and go, I can have peace instead of being stung by this thing. Entonces es en realidad él nos lleva a observar gentilmente hacia todos esos panales de abejas en la conciencia, si en vez de ir y tratar de golpearlos, él nos lleva a simplemente observarlos y empezar a cuestionarnos. So it's just letting it all come, you know, into awareness. Okay, here's a hornet that I'm trying to sting. Why somebody did something to me and I'm keeping that hornet and I can have peace instead of that. Entonces es ver ese juego en la conciencia cuando surge el panal de abejas, de observarlo, de cuando queremos ser que nos pique y simplemente aplicar la idea de hoy. Quiero ver paz en lugar de esto.
See, the consciousness in its fragmented form, it manufactures hornets and then loves the hornets and likes the experience of being stung by the hornets. Y la conciencia en su forma fragmentada le encanta ese panal de abejas y golpearlo y de ser atacada por este para mantener ese sentido de separación. Yet consciousness is not willing because it likes the play of pretending like it's not, that the hornets are a choice to have a sting. Y entonces la conciencia le encanta ese juego de que el panal de abeja es una opción para no sentir ese picar. So Jesus has to start us out at least noticing that there's some hornets out there and that they are thoughts that we're holding on to. Y Jesús comienza enseñándonos a observar que hay pensamientos allá afuera que no son amorosos. Note them all casually, repeating the idea for today slowly as you watch them arise in your mind, and let each one go to be replaced by the next. A medida que cada uno de esos pensamientos surge en tu mente, obsérvalos relajadamente, repitiendo la idea de hoy muy despacio y luego déjalo ir y haz lo mismo con el siguiente. Yeah, I'm seeing how helpful this is. So now we're not getting involved and analyzing it and how can I fix it, which I could really see was a play. I was always like, how can I fix this? What's wrong? Oh my God. He's just saying calmly, notice, okay, I'm trying to keep this thought about whatever the situation, somebody made me mad. And seemingly, see, someone made me mad. It seems like someone made me mad, and just looking at it, that's kind of interesting. I could have peace instead of that as they float by, and then here come another one. So we're just kind of relaxed and noticing. Y entonces es en realidad de observar estos pensamientos como surgen muy despacitamente y relajadamente para entonces aplicar la lección del día a cada pensamiento que surja. Prefiero ver paz en lugar de eso, para que pasen tranquilamente sin involucrarnos. So if you begin to experience difficulty in thinking of specific subjects, continue to repeat the idea to yourself in an unhurried manner. Y entonces si comienza a resultarte difícil pensar en temas específicos, continúa repitiendo la idea para tus adentros sin prisa y sin aplicarla a nada en particular. Without applying it to anything in particular. Asegúrate, no obstante, de no excluir nada específicamente. Be sure, however, not to make any specific exclusions. Asegúrate, no obstante, de no excluir nada específicamente. So it's very beautiful how he's teaching us that they're all the bees, they're all wasps. You know, that there's really no difference in it's not peace of mind. It's equally untrue and can be equally looked at. I could see peace instead of this. Entonces él nos está enseñando a ver estos pensamientos específicamente y aplicarles en realidad la idea de hoy. Quiero ver paz en lugar de esto. The shorter applications are to be frequent and made whenever you feel your peace of mind is threatened in any way. Las aplicaciones cortas deben ser frecuentes y hacerse siempre que sientas de que alguna forma tu paz mental se está viendo amenazada. And he's reminding me again that now that we're fostering the relationship with him, you can ask him, Jesus, again, this is where we're going to, okay, show me what I need to see. And he'll help you with bringing those things into awareness because you're asking for his help. Y entonces él me recuerda de que en realidad esta es la forma en que estamos haciendo crecer esa relación con él, de que cuando surja un pensamiento que nos molesta, de dirigirnos hacia él y pedirle ayuda.
The shorter applications are to be frequent and made whenever you feel your peace of mind is threatened in any way. Las aplicaciones cortas deben ser frecuentes y hacerse siempre que sientas de que alguna forma tu paz mental se está viendo amenazada. The purpose is to protect yourself from temptation throughout the day. El propósito de esto es protegerte de la tentación a lo largo del día. If a specific form of temptation arises in your awareness, the exercise should take this form. Si se presentase alguna forma específica de tentación en tu conciencia, el ejercicio deberá hacerse de esta forma. I could see peace in this situation instead of what now I see in it. Podría haber paz en esta situación en lugar de lo que ahora veo en ella. If the inroads on your peace of mind take the form of more generalized adverse emotions such as depression, anxiety, worry, use the idea in its original form. Si los ataques a tu paz mental se manifiestan en forma de emociones adversas más generalizadas, tales como depresión, ansiedad o preocupación, usa la idea en su forma original. If you find you need more than one application of today's idea to help you change your mind in any specific context, try to take several minutes and devote them to repeating the idea until you feel some sense of relief. Si ves que necesitas aplicar la idea de hoy más de una vez para que te ayude a cambiar de parecer con respecto a alguna situación determinada, trata de dedicar varios minutos a repetirla hasta que sientas una sensación de alivio. It will help you if you tell yourself specifically, Te ayudará si te dices a ti mismo lo siguiente: I can replace my feelings of depression, anxiety, or worry puedo sustituir mis sentimientos de depresión, ansiedad o preocupación for my thoughts about this situation personally or event, with peace. o mis pensamientos acerca de esta situación, persona o acontecimiento, por paz. I'll read that again. Voy a leer esto otra vez. I can replace my feeling of depression, anxiety, or worry, or my thoughts about this situation, personality, or event with peace. Puedo sustituir mis sentimientos de depresión, ansiedad o preocupación, o mis pensamientos acerca de esta situación, persona o acontecimiento por paz. Please really thank you, Jesus, for pointing out we have the power to choose peace over any thought, feeling, or emotion. Y gracias, Jesús, por siempre apuntarnos de que tengo todo mi poder hacia las emociones, sentimientos o pensamientos. So it feels good to spend, 5 minutes of mind searching, to spend 5 minutes. Vamos a ver si podemos pasar 5 minutos escudriñando nuestras mentes. I could see peace instead of this. Puedo ver paz en lugar de esto. So search your mind for fear thoughts, anxiety-provoking situations, offending personalities or events, or anything else about which you're harboring unloving thoughts. Para cada una de estas sesiones largas se requieren alrededor de 5 minutos de búsqueda mental. Escudriña tu mente en busca de pensamientos de temor, situaciones que provoquen ansiedad, personas o acontecimientos ofensivos o a cualquier otra cosa sobre la que estés abrigando pensamientos no amorosos. And Jesus is reminding we can ask him. Y Jesús me recuerda que siempre podemos preguntarle.
Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. So I'd like to invite Lori to please come and sing Me another encantaría beautiful. invitar a Lori a que venga a cantarnos. This is called Show Me the Bees. Just kidding. Esto se llama Enséñame el panal de abejas. No, no estoy jugando. This is called Peace Flower. Esto es Pasa, mi hermano. Shine on, holy peace flower. Shine on, holy peace flower. Shine on, holy peace flower. Be my holy peace flower. Shine on, holy peace flower. Love white swirls, bells of peace, petals of bliss, translucent harmonies, kiss the cheek of shadows, clouds and tall trees. Shine on, holy peace flower. 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 Release my sun, choose once again. Remember light, look with love and innocence.
beloveds, for joining us and for your devotion to infinite love and all your love and support, and for speaking of Jesus to remind us that everyone can hear and speak the voice for God, and that it's our function. It's the only function worth having, is to speak the voice for truth. Amen. Gracias a todos por unirse hoy aquí y estar con nosotros en esta santa devoción hacia la verdad. Estoy tan agradecida a todos por unirse y pasar este tiempo con nosotros. Amén.